Mtazamaji, asilimia kubwa ya wananchi wanapinga impeachment ya Rigathi Gachagua. Na hata kabla Rigathi Gachagua hajafanyiwa impeachment pale kwenye bunge la kitaifa, wananchi walikuwa wameshirikishwa kwenye ile public participation ili waweze kutoa maoni yao kuhusiana na impeachment ya Rigathi Gachagua. Na lile zoezi baada ya kufanyika kwa siku mbili, mtazamaji, nchi mzima iliweza kusimama na Rigathi Gachagua na kupinga impeachment ya Rigathi Gachagua. Na wengi wa Wakenya walikuwa wanasema ya kwamba kama Rigathi Gachagua atafanyiwa impeachment, basi pia William Samoei Ruto afanyiwe impeachment. Kufa dereva, kufa makanga. Lakini pale kwenye bunge la kitaifa, mtazamaji wangu, ile public participation ambayo ilipelekwa pale ni tofauti na vile ambavyo ground ilikuwa inasema, ama vile ambavyo Wakenya walitoa maoni yao kuhusiana na impeachment ya Rigathi Gachagua. Na ndio uliweza kuona wabunge 281 waliweza kukubali impeachment ya Rigathi Gachagua, na sasa tarehe 17 ndiye atakuwa anafika kwenye bunge la seneti, ambapo sasa nao maseneta watafanya uamuzi wa mwisho baada ya kusikiza ile kesi ya Rigathi Gachagua, ule ushahidi ambao ako nao kuhusiana na yale mashtaka 11 ambayo yanamkumba Rigathi Gachagua, na mashtaka ambayo yaliweza kuwasukuma wabunge waweze kumuimpeach Rigathi Gachagua ili aweze kutoka ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Lakini mtazamaji wangu, mambo sio rahisi kule kwenye upande wa Senate, kwa sababu nao maseneta wamesema ya kwamba hawawezi wakamuimpeach deputy president bila sababu yoyote, mpaka kwanza wasikize ile kesi yake na yale mashtaka ambayo yanamkumba, ndiposa na wao waweze kutoa uamuzi. Hawawezi tu wakamfanyia kama vile ambavyo alifanyiwa kule kwenye bunge la kitaifa, ambapo wabunge ni kama walikuwa wamepewa kitu kidogo ili waweze kumuimpeach deputy president Rigathi Gachagua. Nataka nikupe fursa uweze kusikia vile ambavyo maseneta wanasema kuhusiana na impeachment ya Rigathi Gachagua. Sasa nakanya kumwa Gachagua. Mkoba Gachagua, hii ndio mara ya kwanza kitu kama hiyo kufanyika Kenya, na kwa hivyo wananchi wamechanganyikiwa, hawaelewi. Kitu yenye ilifanyika kwa bunge, kwa Freddy kana national, ilikuwa kwamba Gachagua alikuwa anafunguliwa mashtaka. Anafunguliwa nini? Mashtaka. Akafunguliwa mashtaka 11. Katika bunge walipopata kwamba wako na mashtaka 11 ambayo Gachagua lazima ajibu, bunge imemshtaki kwa seneti, na seneti ndio itachukua uamuzi wa mwisho. Sasa vile ninarudi Nairobi, ninaenda kukalia kiti yenye Gachagua atasomewa mashtaka, alafu mashahidi wataletwa na bunge mbele yangu. Gachagua ataleta mashahidi yake, nitasikiza mahali yenye maneno italala, ndio ukweli itapelekwa. Ndio mbora za bomba Gachagua aende mpaka ulete ushahidi. Mimi siwezi kumtoa bila sababu, na mimi siwezi kosa kumtoa kama makosa iko. Kwa hivyo we are going to listen to the case and make a fair decision as in the meaning of our constitution of Kenya. There's no reason to impeach Rigathi Gachagua. It is politics initiated by very young politicians, and what happened in Parliament, unfortunately my good professor is here. What happened in Parliament, there was lynching, public mob justice against the deputy president, without looking at the full consideration of the country. Last weekend he tendered an apology. Might he have offended anyone in his duties? And you see, when you seek forgiveness, then the Bible says those who don't forgive will never be forgiven also by God himself. And that's why in the Lord's Prayer, and I don't know why we keep on saying it as politicians,
You forgive others so that you may also be forgiven. So there's no need. And that is so founded into, you know, if you have to hold society together, then forgiveness has to be very key. And Jesus was asked, how many times then shall I forgive? And he said, so many times in a day. So many times in a day, 77 times, so many. And therefore, if one cannot be forgiven, then you can never hold the society together. That's why you saw the events in Nakuru, where the president's speech could not be read before the public. The last time that was seen was during the J.M. Kariuki's funeral, when the late Nyachai attempted to read the speech of the president at the J.M. Kariuki's funeral, and he was forced to eat it by the people. That is what happens when you refuse to forgive. Parliament has refused to forgive. I heard the arguments in the National Assembly of Otiende and Kaluma that Kufa Ndereva, Kufa, you know, Makanga, there are Kenyans in that bus. There are no Kenyans in that bus. That bus is only carrying members of Parliament. It abandoned Kenyans. You know, those are in the matatu industry. Matatus arrive at a stage, and when they find others there, they abandon those people and they rush. And this matatu of Kufa Ndereva, Kufa Makanga has only members of Parliament. It doesn't have the public. So if the Ndereva and the Makanga crash, they will crash with the members of Parliament, but not Kenyans. When you said that mob justice without full consideration of the country, there is a report that was tabled about public participation that showed in quantifiable terms, 65% was supporting the impeachment of Rigathi Gachagua. What do you say about that? Is that what you saw with the public? That public participation report is fake. I want to give you the case in Makueni. There was no public participation in Kibwezi West for the honor of the mover of the motion. Even when the court said go to the constituencies. Whatever was done at the county in Makueni, that was conducted by the county commissioner with the guns. And therefore, that's not public participation. Public participation by county commissioner? What do you Yes, the county commissioner is the one who eventually took control of the venue and was allowing one person to vote and another one. And all the reports which came from Makueni constituencies, they are false reports. And therefore, subsequently, the whole public participation report of the House is not the public participation report of the people. The real public participation report of the people is say 73% of Kenyans are not happy with the way President Ruto is handling his affairs and the way the country is moving. And therefore, Parliament has failed in its job. Parliament was impeached by the people of Kenya on 25th June. No one has faith in Parliament. And I can assure you, why are you still in office? What members of Parliament are doing to Rigathi Gachagua, they will also be done the same. You have seen now, members of Parliament can't have a beer. You are being chased away from a bar and be told whatever you are taking, we are going to pay. Kenyans should ask, members of Parliament should ask themselves why this is happening. It should not be by force. Let them do to Gachagua what they want to do to Gachagua. It will be done to them by the people of Kenya. Mtazamaji, usisahau ya kwamba pia Rigathi Gachagua amekuwa akitafuta usaidizi kutoka pale mahakamani, aone kana kwamba mahakama itatupilia mbali ile impeachment motion dhidi yake kabla haijafika kwenye bunge la seneti. Lakini tayari mtazamaji wangu, muda umeyoyoma, bado mahakama iko kimya, licha na kuwa mahakama iliweza kuamrisha kwamba iteue jopo la majaji watatu ambao watasikiza zile kesi ambazo Rigathi Gachagua amekuwa akipeleka pale mahakamani ili kusimamisha ile impeachment motion. Bado mahakama haijatoa ripoti kuhusiana na hizi kesi za Rigathi Gachagua, ambapo Rigathi Gachagua amekuwa akienda mahakamani akisimamisha mswada wa kumtoa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza usifike kwenye bunge la seneti. Na pia Rigathi Gachagua amekuwa akitaka mahakama iweze kusimamisha bunge la seneti kutozungumzia huu mswada wa impeachment dhidi yake. Lakini mtazamaji wangu, bado mahakama iko kimya, na pia kutoka kwa upande wa William Samoei Ruto bado mambo yako kimya vile vile. William Samoei Ruto bado hajazungumzia kuhusiana na hii impeachment ya Rigathi Gachagua, hata baada ya Rigathi Gachagua kumuomba William Samoei Ruto haweze kumsamea pamoja na wabunge. Bado tunaona ya kwamba Rigathi Gachagua anasukumwa ili atolewe ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Pale kwenye bunge la seneti, mtazamaji wangu, ndio watakuwa waamuzi wa mwisho.
Na kitu kimoja unastahili kujua mtazamaji wangu ni kwamba seneti ikifanya uamuzi, hakuna vile ambavyo mahakama inaweza kuja kugeuza. Kwa hivyo kama seneti itamuokoa Rigathi Gachagua, hivyo ndio itakuwa na itabaki hivyo. Kama seneti itamuondoa Rigathi Gachagua, hivyo ndio itabaki. Hakuna vile ambavyo mahakama inaweza kuja tena na kubadilisha ule uamuzi ambao ulifanywa pale kwenye bunge la seneti. Kwa hivyo mahakama iko na muda wa kutoka leo mpaka tarehe 16 ili iweze kutoa uamuzi kuhusiana na hii impeachment dhidi ya Rigathi Gachagua. Isipofanya hivyo, chochote ambacho kitatoka pale kwenye bunge la seneti baada ya tarehe 17, huo ndio utakuwa uamuzi wa mwisho na hakuna lolote koti linaweza kufanya kuhusiana na impeachment ya Rigathi Gachagua. Mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa, lakini usiende mbali, nitakuwa narudi vipunde na mengi zaidi ya kufahamisha na kuomba uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka.